Estamos ao vivo, maravilha. Estou feliz, mas muito feliz mesmo, nesse dia especial de receber aqui não só o Dr. Bruce Patterson, de quem eu falo bastante, né? Tenho falado bastante, mas de todo o staff da CLDX, Dr. Angiogenesis, Chris Maeda. I'm saying, Chris, that I have always receiving your emails, but I didn't know who you are until now, so we talked a little bit earlier. Estava dizendo aqui que eu sempre ouvia muito falar da crise, não a conhecia. E, gente, eu estou realmente assim, feliz de estar aqui, porque essa live é um marco na história do pós-Covid no Brasil, tá? Esse aqui é o time que mais produziu, né, de forma efetiva, pesquisa e métodos para diagnosticar e tratar bem os seus pacientes. E esse time conseguiu, através da gente, chegar no Brasil. Então, a gente vai ter não só, né, o Dr. Bruce vai explicar, a gente vai ter não só os testes aqui no Brasil, os exames, mas também o serviço da InCellDX aqui, que a gente, no final, vai explicar. Só gostaria aqui de fazer um último recado, né? Eu vou começar a falar em inglês. Eu sei, né, que isso pode gerar alguma confusão. Eu peço para os meus alunos e mentorados traduzirem as coisas que não ficarem claras e, no final, eu vou ficar respondendo as perguntas e depois também vocês têm acesso a isso aqui legendado. A gente vai legendar tudo isso, tá? E é muito importante que essa live seja compartilhada o máximo possível, né, com os profissionais de saúde, porque, como eu venho falando, o interesse nisso aqui é o interesse de trazer diagnóstico e tratamento para os nossos pacientes. So, in respect of on our guests, let's talk a little bit in English, because I just was saying that I am so happy, not just only to have you guys here with me right now, but bringing the whole program to Brazil. That includes the tests, but the telemedicine part too, because I think in CLDX, management of long COVID has been, I will not say the best, because I don't know every treatment, but at least one of the best in terms of result, in terms of what I have been seeing with patients that come to me and say that they went to US or they go on a telemedicine consultation with anyone from the group, and the results are being very great. So Dr. Bruce Patterson, Dr. Chris Maeda, and Dr. Angiogenesis, the word is yours. And if you guys want to introduce yourselves a little bit, and then Bruce will do a little class. You will pass through some slides and teach us how to diagnose this condition in a better way. So welcome, everybody. Thank you, Julie. And I'm Bruce Patterson. I'm the CEO of InCellDX, the former head of virology at Stanford University, and Angiogenesis, who will speak next, and I founded the Chronic COVID Treatment Center about 2 years ago that followed along with a lot of the research and the diagnostics developed by InCellDX.
We're so excited with where the program has gone. I think we're up to 30,000 registered patients or something like that. And we are extremely happy to be expanding our program into Brazil, which we know has been hit hard by COVID. And with recent reports that 1 in 8, or about 15% of all patients infected by COVID will go on to be long COVID or long haulers. We think there's a tremendous unmet need to not only diagnose, but to also treat long COVID, which we've been doing for the better part of 2 years. What's really exciting is that our cytokine profile has been approved for CE-IVD in the EU. So it is the first long COVID test to receive regulatory approval of any kind. And so we're very extremely happy to offer this through SynLab Brazil. It's live now. We're now developing the telemedicine around having the diagnostics in Brazil, and we're so pleased to be here. So with that, I'll turn it over to Ram Yogendra, co-founder of the CCTC, who will, he will go on after I give a little talk about the science behind it to explain exactly what the CCTC is, how we work, and how we add tremendous value by interpreting the results of the testing through various algorithms that we've developed to tailor therapy on an individual by individual basis. But also we have the capabilities of telling the difference between long COVID, ME/CFS or chronic fatigue, post-Lyme disease, fibromyalgia, and post-vaccination long haulers, which to me is absolutely necessary. I mean, I saw another paper out today on immune profiling, and one of the things they mentioned was Epstein-Barr, and immediately my mind went to the fact that that shouldn't be included in a long COVID publication. That's PASC plus in our terminology and has a different etiology and may not even be long COVID. So I think we have really developed the means to identify these different chronic inflammatory entities and treat them appropriately. So with that, I'll turn it over to Ram. Thanks, Bruce. Yeah, my name is Ram Yogendra. I'm an anesthesiologist by trade. Linked up with Dr. Patterson about 2 years ago, and he was helping me with acute COVID management, and subsequently started looking into long COVID, which is really I think it's even though we say it's a sequelae of COVID, I think it's just part of that disease spectrum. So it's continuing on the acute phase. So that was really our interest. We put out multiple publications, about I think like 3 or 4 currently, also in peer review, and constantly doing research and compiling data and really trying to understand or wrap our minds and hands around this. So Bruce and I started this along with the team from IncelDX about 2 years ago, and the exciting thing is our approach and our understanding today is far greater than it was, let's say, even 3 months ago, and it's just really exciting for us to bring cutting edge research to everyone in Brazil, and to also work with you, Dr. Peck, and your colleagues, and we're really, really excited. So I'll turn it over to Chris if she wants to say a few words in the presentation. Thanks, Dr. Yogendra. Yes, it's really great. I'm very excited. We've been working a long time to get to this place, and we have Dr. Peck to thank us, because he really helped us get here with SynLab. SynLab had wanted to start, but we really needed a really highly regarded COVID expert like Dr. Peck to help us move this along. Clinicians are really important to this process, and we have patients already who are clamoring for testing and also clamoring for therapeutics. And Dr. Peck, along with Dr. Yogendra and Dr. Patterson, are going to do a great job with the clinical
the Chronic COVID Treatment Center program. So I'm excited and honored to be a part of it and helping make this happen. And I'm linking us along with the SynLab group, the Brazilian group. And I think they're here in the webinar now. So I'm very excited to have them here as well. Thank you. Thank you. And we have now 200 doctors with us right now. So that is a huge number. And they are really, really, really interested. And this is a mark, there is a signal that things are going to be well. So I will pass the word to Bruce's presentation, but I want to ask you something, Bruce, if you don't mind. And I use this question as a setup for your presentation because I think the answer will be there. So if you had asked me like 1 year or maybe 8 months ago, how were our health situation, I probably would have said to you that we were in the middle of two pandemics, COVID and the post-COVID one. Mm-hmm. But now I understand this second pandemic, not like a post-COVID, but a pandemic of unspecific symptoms, like brain fog, like palpitations, pains everywhere in our body, fatigue, and hair loss, and many of these symptoms that we have dealing with. So there are many symptoms, and we know that COVID can, that post-COVID, that new immune disease that emerges can cause it. But we know either that COVID can trigger other disease like ME/CFS, like post-Lyme, like even post-vaccination in terms of vaccines, but fibromyalgia and other conditions. So this is the scenario that we are living. Same symptoms, unspecific, but many diagnoses related to the COVID. So how we can diagnose it in a more prestigious way in order to treat well our patients? Because every non-responder, and you have said that, is in the internet saying that there or those treatment don't work, but maybe it's not the right, it were not the right treatment. So Right. in this scenario of unspecific symptoms feeling by thousands of millions of people, and how can we organize them? How can we approach them? And I only see precision diagnosis medicine as the answer. So am I right? Yeah, I mean, you're exactly right. And that's the real challenge that we faced about a year ago. I did an interview in the United States, and they brought some other academic physician on the interview and said, "What do you think about IncelDX's diagnostics?" And they said, "Well, we don't need diagnostics because we know what the symptoms of long COVID are." And nothing could be more naive than that response, because the symptoms are the same for ME/CFS, for post-Lyme, for fibromyalgia, for post-vaccination long haulers. And if you don't separate them, you can't treat them adequately. So my response to other people's therapies that may not be working is, do you even know they're long COVID? You know, I think what has happened in the years since we said, you know, not everybody has long COVID that has these symptoms, is that more and more people are aware of the symptoms of long COVID, and they say, I have long COVID, when in fact they don't realize, as I'll show you, that acute COVID causes immunosuppression. So you get reactivation of ME/CFS viruses, you get potentially reactivation of Borrelia and Bartonella, so the bugs that cause Lyme. You get
possible reactivation of whatever's causing fibromyalgia. All of these have to be considered. And yes, it was only through precision diagnostics and new algorithms, which I'll show you in a minute, from the panel that we developed, that we were able to actually separate all those conditions very accurately so that we can tailor therapy. And that's what the Chronic COVID Treatment Center is about, and why telemedicine is so critical after you get a report. I mean, if you just send the report to, out there in the community, all it is a bunch of numbers. But those numbers mean something to InCellDX and the Chronic COVID Treatment Center, because we put those through the algorithm and they tell us what is going on, as I'll show you. So I think you're exactly right, Dr. Peck. I think, all those issues are in play here as we now start treating these different conditions, which we've done very successfully. So with that, I'll get into the talk because I can go into a little bit more detail. One of the first things we considered when we developed the panel was the fact that the immune system has many different arms. Of course, the innate immune system is extremely important in acute COVID because humans had never seen this virus before. So they don't have any adaptive immunity to combat this virus. So the only response was innate. And innate immunity involves a lot of macrophages, a lot of nonspecific inflammation. And that nonspecific inflammation and macrophage activation was causing the damage that we saw early on in acute COVID. And of course, there's the adaptive immune response once the body has seen whatever pathogen is involved. And then, of course, there's still this tissue damaging immunity that we think is really in play in long COVID, in that cytokines like TNF alpha and interleukin 6 and VEGF and SCD40 ligand are really ones that we need to get back to normal because they are causing tissue damage. The other thing we don't realize was something that you see here is, why is ME/CFS growing in numbers with long COVID? And our response is that that during acute COVID, when you're horribly immunosuppressed, the chronic herpes viruses, HSV, CMV, EBV, varicella, are being reactivated and causing the identical symptoms to long COVID, but they have a unique immune profile. And these patients were testing negative for COVID, but for some reason they were being reactivated, and that's what we see in our panel now. Is we probably have 2,000 to 3,000 ME/CFS patients because they have the exact symptoms, and our new cytokine hubs, which I'll show you in a while, can help us identify which patient is which. So this was from our first paper in IG, International Journal of Infectious Diseases in 2020, using CCR5 antagonists to treat acute COVID. But what it did is it allowed us to say what's going on in acute COVID. And what we saw was an incredible increase in interleukin 8 to the 1,000 picograms per mil in some patients, when normal is 1 picogram per mil. But the thing that was most glaring was the fact that the CD8 percentages of T cells were well below 20, some cases well below 10. So these patients were horribly immunosuppressed to the extent of someone who might have HIV/AIDS and has depressed CD4 counts. So this depressed CD8 count made them susceptible to other viral infections and susceptible to reactivation of Epstein-Barr, CMV, herpes, varicella, which cause the same symptoms as long COVID. So
there's this mixture of underlying etiologies going on that we had to resolve. And as you can see, the CD4 CD8 ratios were very high after a couple weeks on CCR5 antagonists. Those went back to normal. So one of the reasons we use Maraviroc is all of these positive effects. CD8 T cells go up, T cell exhaustion goes away, the CD4 CD8 ratio normalizes, and what we also saw with treatment with CCR5 antagonists was the plasma viral load of virus went down, and presumably that's because the CD8s were going up, and I think that's a really important. And again, you can see in panel G that was actually statistically significant. The percentage of CD8s versus SARS-CoV-2 plasma viral load. So I think that's a really important consideration that not everybody has pure long COVID, that a lot of this is driven by the fact that they have latent viral infections by the herpes family of viruses. The other possibility is, as we actually showed in a publication in 2021, that SARS-CoV-2 could replicate out to 87 days or 3 months, which is the cutoff for long COVID. So we really believe that replication can linger, especially in individuals with either impaired CD8 T cell responses or low CD8 T cells, out to 3-4 months. But as we've said numerous times in numerous publications, numerous interviews, when you get out to 8, 10, 12, 15, 24 months, there is no replication competent virus. And I think a lot of social media is confusing the word persistence with replication competence. Yes, we showed in our paper last January that there was persistence of the S1 protein in non-classical macrophages. We showed that there was actually persistence of RNA in these cells when we sorted them and did whole genome sequencing. However, there was only fragments, and fragments cannot make a whole virus to continue the replication cycle. So, you know what? There's an issue in the media and in social media over the word persistence. And do we think there's persistence of S1? Absolutely. We saw the same thing in post-vaccination long haulers. That absolutely happens. But when we looked at tissue, which I'll show you in a minute, from long haulers, and we did whole genome sequencing as opposed to PCR in situ hybridization that may detect small fragments of RNA, we found that only 5% of the genome was represented. And as I've said many times, you can't build a building with 5% of the bricks. So, once we identified the long hauler symptoms, as did others, we then started to look at these other chronic inflammatory conditions. And believe it or not, ME/CFS has the exact same symptoms, the major ones: fatigue, brain fog, myalgias, neuropathies, insomnia. So how do you tell the difference? And if you're enrolling everybody in a trial, how do you tell the difference? If you're treating them, how do you tell the difference? So this was a question we had, a year and a half ago. We started to figure out ways to distinguish between chronic inflammatory conditions like ME/CFS, post-Lyme, and long COVID itself. And anything that was suggestive of long COVID that involved the chronic herpes family viruses or even Lyme, in our book was PASC plus. It doesn't mean you don't have long COVID, but it's masked by other conditions that may have the same symptoms. And that's what drove us to the cytokine hub paper, which is out for peer review, that allowed us to be able to distinguish between those. Probably never seen this slide, but this is the symptoms in patients post-vaccination who have been confirmed to be never infected by COVID. And believe it or not, it's the exact same symptoms: brain fog, neuropathy, headache, fatigue, of course, dominates all of these conditions.
And it seems to be universal across the different vaccines. And as we showed in a paper that's out for peer review right now, it's caused by retention of the S1 protein in non-classical and intermediate monocytes, just like long COVID. In fact, it's an unfortunate experiment that proves that our hypothesis in COVID long haulers is absolutely correct, that you can inject somebody with S1 in the absence of any replicating virus and still get the same symptoms and the same mechanism of these symptoms, which is, of course, vascular inflammation. And all this was due to the IncelKine kit. This is a kit that's actually now being offered by SynLab Brazil. And again, all the algorithms I'm going to show you in the next few slides have been derived by this one kit that we developed, aided by machine learning and AI. So it allowed us to come up with the original long hauler score. So the acute COVID patients would be to the left of this vertical dotted line. To the right, you see all the yellow dots, which is long COVID. So clearly, they had a very different immune response than acute COVID. And I'll go into that in more detail. And then in blue, you see ME/CFS. And in red, you see post-vaccination long haulers. So there's subtle differences in all of those conditions, which allow us to tailor therapy based on whatever algorithm we use during the analysis of the panels that are being offered. This is a great, albeit confusing slide. On the right-hand scale is basically the accuracy of the confusion matrix, meaning if we take all the results, we did this with almost 300 patients, all the results of mild to moderate COVID, severe acute COVID, long COVID, post-vaccination long haulers, ME/CFS, and Lyme, we find that the accuracy in detecting long COVID and past is well over 90%, which is what led to our approval from the European body for our CE-IVD version of this IncelKine kit. It was also very accurate in determining acute COVID, and it was accurate in determining ME/CFS. What we found was some confusion between post-vaccination and Lyme, which we later found out to be caused by the fact that both post-vaccination long haulers and Lyme have elevated interleukin-8. And when Dr. Yogendra or I see elevated interleukin-8, which isn't typical of long COVID, we immediately jump to, does this patient have a history of being bitten by a tick for Lyme, or does this patient have a history of feeling symptoms after their last vaccination? So this has really been an incredible tool for us to interpret the results of those cytokine panels. And then what we did is we created more or less like a family tree. This is very difficult to see, but at least shows all the branches. The purple rectangles are all the cytokines that lead to a diagnosis of ME/CFS. In green are all the cytokines that lead to a diagnosis of pure PASC. In blue is all the cytokines that lead to a diagnosis of post-vaccination long haulers. And in pink is Lyme, and in orange over here is acute COVID. So this is a brilliant piece of work by our bioinformatics group, using, again, machine learning to develop yet another algorithm from the same kit. And that's something that's so critical as we launch in Brazil. We use the kit for basically 3 different things. Number 1, are you a long hauler? Number 2, is it possible that you have ME/CFS or Lyme? And number 3, we can monitor the cytokines. And now the paper that Ram and I wrote on outcomes with Maravroc and Prevastatin, our statisticians were able to identify exactly what cytokines
cause which symptoms. And if we lower those cytokines, the symptoms get better. No other group in the world has closed that circle, showing if this happens and I treat this, you get better. So for instance, with autoantibodies, everyone's talking about the fact, oh, there's autoantibodies. Well, no one's identifying autoantibody. Which symptoms, number one, does that autoantibody cause? And number two, if I get rid of that autoantibody, do those symptoms go away? Nobody has closed that loop, okay? And I think that's extremely important. Here's an easier to figure out graph where, you know, we have the different cytokine nodes that lead to ME/CFS and long COVID and post-vax. But, you know, one of the key patterns for ME/CFS is, you know, elevations of interferon gamma, elevation of TNF alpha, but low CCL5, okay? Indicative of PASC, we were really satisfied here where we used a different algorithm, and still that pathway to PASC included interleukin-2 and interferon gamma, which of course are the long hauler index that we identified in previous papers with a different algorithm. So that was really satisfying to identify another cohort of patients using a different algorithm and coming up with the same answer that we did in our original paper looking at machine learning. And of course, when you look at Lyme, it goes through interleukin-13 or interleukin-8 and VEGF result in Lyme. But in post-vaccination, one of the key findings, though, is obviously coming from SCD40L and interleukin-8, so which we showed in the recent paper. Again, we've also launched a test that hopefully will soon be in Brazil, where we can actually follow the number of monocytes that contain S1. And this is actually a beautiful graph where we gate on non-classical monocytes and classical monocytes and intermediate monocytes, which are up in here. And we show that in blue, which is non-classical monocytes, there's a population of monocytes that contain the S1 protein. And in red, these are the intermediate monocytes. We show the same thing. There is a population of cells containing the S1 protein. And if they contain the S1 protein, the fact that these cells migrate to blood vessels and cause vascular inflammation, which is indicated by elevations of SCD40L, VEGF, and CCL5, we've put the whole mechanism together with the cytokine profiles. Then we looked at the statistics. Again, this was from our paper in January. We showed in non-classical monocytes, obviously the elevations in long haulers versus healthy controls. We actually saw in some severe COVID patients this protein in the non-classical monocytes, raising the question that, is this the mechanism, or is this the population of patients with acute COVID who are going to go on to long COVID? And I'll show you some data that's hot off the presses today that may suggest that. And of course, we used mass spec after we sorted those cells to confirm with the most specific test in the world that indeed those cells contained S1 protein, which is the single spike in this particular graph. We saw the same thing in post-vaccination individuals with long COVID symptoms. Again, a single spike. However, what was really interesting is in the post-vaccination long haulers, they have also the S2 protein, because the vaccine's against S, which gets cleaved into S1 and S2. And we also saw mutations in S1 that we don't know what the consequences of those are in terms of immunity or immune protection. This was a very important study from 3 different patients where we looked at duodenum, colon, and stomach. And we looked at
using whole genome sequencing, the percent of coverage of the whole genome in these tissues. Maximal 6%, 3%, 3% of the entire SARS-CoV genome is in these tissues, 12 months after infection. So there is no way this represents replication competence. It represents persistence of RNA. And if you were to do PCR, chances are you'd probably get a positive signal, depending on the primer set. If you're to use in situ hybridization, you might get a positive signal, but that does not mean replication competence. It means persistence, which we had already published 6 months ago when we did our monocyte paper. So what is the mechanism at play? Well, we truly believe that these non-classical monocytes, they bind to endothelial cells of the blood vessels through fractalkine and the fact that they express the fractalkine receptor. Interestingly, when these cells bind to the endothelial cells, they produce a Th1 response. Well, Th1 cytokines are interleukin-2 and interferon gamma. Interestingly, this is a paper from 2004. Interestingly, those two cytokines are the numerator of the long hauler index that was derived from long hauler patients in 2020 using machine learning and AI. So the computer was spot on in saying that this is actually happening in long COVID, okay? And here's an even better description. So when these non-classical monocytes bind and they carry S1, they bind to the endothelial cells. What do? They result in angiogenesis. What is that driven by? VEGF. So we, many, I would say over 80% of our long haulers have elevated VEGF. That causes peripheral neuropathy. So, which some people get diagnosed with, small fiber neuropathy, but in fact, it's neuropathy that's driven by VEGF, and as soon as you relieve the inflammation, it goes away. The other important thing is vasodilatation. What that does is vasodilatation is responsible for headaches and migraines under normal circumstances, okay? And also tinnitus or ringing in the ears. What's also important, one of the first things I ask long COVID patients is, do you have hot and cold insensitivity? And I mean to a person. They have temperature insensitivity, which is a telltale sign of vasodilatation. So we know what they're going through. And again, how do you treat it? Well, what we found, and we just found, today by going through placebo groups of patients who had severe acute COVID, was that by day 14 post-hospitalization, their fractalkine levels had doubled. What does that mean? Well, what's binding these cells, these little arms out here, this is fractalkine, okay? Elevations of fractalkine is a setup for binding these inflammatory non-classical monocytes, which happen to carry S1. So this is a very interesting finding that we found today from looking through our data. And SCD40L is such an important part of our panel, and I'm glad we, in addition to our computer, chose that. Why is that? Well, SCD40L is the first and most sensitive marker of the thrombotic pathway. Okay, so it's indicative of and made by platelet activation, as is CCL5. So when we see CCL5 and soluble CD40 ligand, we're looking at a setup for platelet activation that could lead to thrombosis. The good news is Maraviroc and Prevestatin are great at lowering CD40L and eliminating the cause
of thrombosis. So unlike all these apheresis and plasmapheresis sucking out clots, the fact is they will come back, and they do. Patients are reporting their symptoms come back. Well, why do they come back? Because they haven't solved the cause. They haven't treated this. They're just sucking out the result of this. So it's back to our philosophy of let's treat the cause. And so how did we do that? Well, we came upon 2 drugs that interfere with those pathways that I just showed you. Moraviroc, which is a CCR5 antagonist, which prevents the migration of non-classical monocytes and intermediate monocytes, and statins, which prevent the expression of fractalkine. And when we looked at FDA mandated symptom scores, we found that every single symptom score in 6 to 12 weeks was lowered by Moraviroc and Prevestatin. The cardiac function score with a very significant p-value. And then our biostatisticians also went the extra mile and correlated the symptom score reduction with specific cytokines, so that when we look at the panel, we know which cytokines to target based on what the patient's symptoms are. Okay, that's what's so critical about telemedicine, is that we're incorporating all of this into how we treat the patient and follow the patient. So cardiac function was related to GM-CSF and interleukin-8, statistically significant. Okay. The Rankin neurologic disability score also statistically significantly reduced in 6 to 12 weeks and related to SCD40L and VEGF statistically significantly. The Compass 31 or dysautonomia, which everyone talks about in long COVID, again, lowered to statistical significant levels after 6 to 12 weeks, and it's related to SCD40L, VEGF, and GM-CFS with very low p-values, okay? Dyspnea or shortness of breath, statistically significant, related to SCD40L, IL-2, GM-CSF, and TNF-alpha. Now, the one symptom that everybody has, whether it's Lyme, ME/CFS, long COVID, post-vaccination long COVID, fibromyalgia, is fatigue. And fatigue had the most significant p-value in terms of reductions over 6 to 12 weeks. And it's highly related to 2 markers, TNF-alpha with a high correlation coefficient and a 10 to the minus 5th p-value, and IL-2 with a high correlation coefficient and a very low p-value, are the 2 major drivers of fatigue. Secondary are VEGF, soluble CD40 ligand, of course, but we know when we lower this set of cytokines that patient is on the path to getting better in terms of their symptoms. So with that, I'll thank everybody involved in all these studies. It's been a huge collaboration for all of us, and I'll stop now, and we can go on to describe the program, which I think is the most important aspect of tonight, and then we can answer any questions after the fact. So thank you. So Ram, maybe you can step up and describe, the workflow of the CCTC in the program. Yeah, sorry, I was mute. So do you want to continue talking about this practical part, or I think so. And then we'll start. We can answer questions after the practical part, okay, because I think they go together. So. Are you going to talk, or is Chris or Ram's going to talk? Yeah. Sorry. Because I didn't want to interrupt you, Dr. Peck. I just wanted you to finish what you were saying. Yeah, just do a quick workflow. Basically, what happens is once the patients get their lab results from SynLab Brazil, physically in their hand, or it comes in a PDF format, an electronic version.
What we'll do is the patients will go back to the website covidlonghaulers.com, and they register for a telemedicine consultation with our team. And obviously, Dr. Peck, you're going to be really excited that you're part of our team too, where what we do is we do lab interpretation and also importantly give recommendations based on it. I think it's very important what Dr. Patterson mentioned is, when we're dealing with long COVID, sometimes we can get very myopic and say everything is long COVID. And I think the research that we've done over the past 2 years really is helping our physician and research collaborators and colleagues out there sort of recognize and appreciate that long COVID is sort of an umbrella term. And what we've been able to do is develop these pathways and these algorithms that allow us to, what I say, tease out what is long COVID versus chronic Lyme versus ME/CFS versus post-vax, as Dr. Patterson just mentioned. So that's what the consultation is. It's a 20-minute consultation. We encourage the physicians in Brazil to also be on the calls. We have a nursing team, an amazing nursing team here based in the US that will help coordinate and facilitate all of the video requests, make sure the labs are uploaded onto a patient portal and help them set all of that up. So once the patients get the lab work, they go to the website, register for a video consultation. They will then get an email to set up a secure patient portal where they can upload their InCellKind labs and any pertinent labs that are necessary for their clinical management. And then they'll be able to go into that portal and schedule a telemedicine appointment with our team for the lab interpretation and the treatment recommendations. And they will generate a video link that they can share with their physician, who can also be in the call. And since Dr. Peck is going to be sort of central with our Brazilian patients and our Brazilian colleagues, there's always a question we get when dealing with overseas and language. And obviously, Dr. Peck, I think your Portuguese is going to be much better than anyone on the team. So I think that's not even going to be an issue. So that's pretty much how it works. And then a report is generated from our team to the patients and their physicians on how to implement and sort of a guidelines in terms of what the first 4 to 6 weeks of treatment are going to look like. Overall, on average, as Dr. Patterson said, the outcome paper we put out on average is anywhere from 6 to 12 weeks. So that's if we're looking at a pure long COVID group. If they're the PASC plus, post-vax, EBV, Lyme, all these other things that are coming into play here, it might take a little bit longer, or we might have to treat, restore the immune system, address the vascular inflammation, and then treat, whether it's for Lyme with antibiotics or antivirals like the acyclovirs and valcyclovirs for the herpes family viruses. So that's been our sort of that overall approach, sort of giving a bird's eye view of the process. Dr. Ram, can I translate it? Because there are blowing questions right here about the program. So I think it's important to people understand what about to go to happen. So if you don't mind, can I use my Portuguese right now? I think you are able to improve your Portuguese as well, but I don't think. Are you listening? Because I lost. Yeah. I can. Oh. So I'm gonna translate. Sorry, because I'm gonna translate because that is an important point, okay? Pessoal, o que o Dr. Angiogenesis falou é o seguinte, é que isso é a coisa mais importante. Como é que vai funcionar na prática, tá? O seu médico, ele vai pedir o painel de citocinas, né? E aí a gente, obviamente, vai anunciar como fazer isso. E aí, esse painel de citocinas, ele precisa ser interpretado. E a interpretação desse painel de citocinas, ela vem através de uma consulta com os especialistas da InCellDX, com o Dr. Bruce, com o Dr. Ram, comigo aqui no Brasil. E nessa consulta, é uma consulta em que vai ser gerado um link para o seu médico poder participar junto, ou, se ele não puder, um relatório
com tudo que a gente sugere que ele faça, né? E todo o embasamento. E, obviamente, né, quanto mais isso crescer, mais pessoas serão necessárias para fazer esse trabalho. E aqui eu acho que entra muito a importância do nosso grupo. E eu acho que é super importante que o painel não fique solto por aí, porque eles têm experiência de milhares de pacientes. I was saying that it's important, of course, to have the panel done, but you are interpreting it for 2 years, a year and a half, and with more than 20,000 patients, I think. So this consultation that your doctor with you and InCellDX expert to talk a little bit about the disease, about the treatment that is going to be proposed, I think it is the main important thing because of this large experience. So not the panel that is coming to Brazil, but the InCellDX service too, and that's the beauty of it, because I think we are suffering really much with long COVID here, and everybody is treating in a different way, and I think it is a clear pathway to diagnose well and treat with I think the most experience in the world. So I think it's gonna be huge, and it's an honor for me to be part of it. And I am encouraging doctors, because of course, if it grows, we will need some help, and that's one thing that I have been discussing with these students, these doctors that used to meet once a week to discuss long COVID. So I think it's a real opportunity for everybody right here that is born in here in Brazil. And so now we have the test, and we have the telemedicine, and of course it's not a real consultation. It's like it's more like it's an interpretation. Yeah, it's an interpretation, and some suggestions to how to treat, and the follow-up too if needed. So we are really encouraging to doctors to stay together and to treat our patients in the best way possible. So I'm very, very excited because all the program is coming to Brazil and not just the test. So that's right. And I am very proud to be the Brazilian that will do it in the first place. But I'm really anxious to make this grow and have more doctors doing it too, like you have been doing too. Because I am just a consequence of your work. This life is the consequence of your work. So I think I'm really proud to have more than 200 doctors here, and to have you guys here, and to be able to bring not me, but to help to bring this program to Brazil. So your doctors are so important as part of the process, because for instance, I've had patients where the physicians have been on and they said, well, you forgot to say that you have endometriosis, or your symptoms get worse in mid-cycle, and this is just one example. But so we would consider not only using the drugs that we use, but maybe
using hormones of some type to mitigate the monthly variation of long COVID symptoms that we see with the menstrual cycle. I mean, that's just one example that quickly comes to mind. But I did a lot of research on transmission to women of HIV, and understand how complicated the milieu is during that cycle, and it's driven by cytokines. So I'm not surprised that, for instance, women will feel worse mid-cycle. But again, in some of our consults, that's been brought up by the patient's physicians. And then the great part of what I do a lot, because I treat a lot of kids who have long COVID, and the pediatrician will be there, and they'll be able to help us, calculate the dosage for, the pediatric population based on weight or square meters or something. So yes, we want to establish a very collaborative program with the physicians of Brazil and bring that knowledge to them. Thank you very much. Can we answer some questions? Sure. Because I have good ones here. So Christina is saying, I'm a rheumatologist and I have a doubt. Didn't you think the patients that had fibromyalgia before COVID have a different physiopathology than patients with fibromyalgia before COVID-19? So do you think the kind of disease has changed? I think this is a great question, because fibromyalgia is probably the category we see the least of. I'm usually tipped off to fibromyalgia when I see elevations of IL-6 and IL-8. And you know what? I don't necessarily care what the etiology is, or I don't care if it's different post-COVID versus pre-COVID. All I want to do is treat the inflammation, because IL-6 and IL-8 are two cytokines that cause significant symptoms. Yeah. Those two are elevated in rheumatoid arthritis, as the doctor who answered. And are you seeing good results with Maraviroc and Pravastatin for fibromyalgia patients too? It's fantastic, because IL-6 and TNF-alpha, which are major players in fatigue and some of the other muscle and joint pains, those two are the product of activated macrophages. Cross-linking CCR5 with Maraviroc changes the phenotype of macrophages from pro-inflammatory to effector macrophages. And in fact, I really think that we may find that Maraviroc can treat inflammatory bowel disease, because as Humira, which is probably one of the biggest drugs in the world, is a TNF-alpha, monoclonal antibody. So, we know TNF-alpha is a bad player, and I don't care where it's coming from or what it's caused by. And if we can lower it with Maraviroc, that's what we're going to do. Thank you. Other questions? This is a good one that I am I'm always answering to, but I want to hear your answer, and I will translate. Sandra wanted to know if, like in HIV, you have to research the CCR5, the CCR5 receptor before the prescription of Maraviroc, because I think Maraviroc now is used in HIV just in certain cases when you make some specific labs searching for the type of CCR5 or a percentage of CCR5. I don't know exactly, because but they are doing this question many times, and what in my understanding the mechanism is completely different. For example,
I understood Maravrock now as a potential drug to associate to a regular HIV treatment in order, for example, to low the atherosclerosis response, for example, because we have these mechanisms that the Maravrock can interfere directly in endothelial inflammation. So, what's your answer for that? Because Dr. Peck, that's a brilliant answer. You know, for me, it was a surprise, or we call it a fluke, that CCR5 happened to be a receptor for HIV. Maravrock and CCR5 antagonists are not antivirals, right? They just happen to block the receptor that HIV uses to get into cells, right? But it has such a much more elegant role in the immune system by basically steering immune cells to sites of inflammation where CCL5 or RANTES is made. And RANTES has been implicated in neuroinflammation. RANTES has even been implicated in Alzheimer's. Okay, and there's a great study out of UCLA a couple weeks ago that showed that Maravrock in mice improved memory. So the neurocognitive effects of Maravrock and its ability to modulate the immune system are absolutely exquisite and have nothing to do with the fact that it happens to block HIV. I mean, there's never been a more misunderstood drug in the entire world, because it was a surprise that it blocked HIV, when in fact its major role is completely different. Can I ask you one thing to Dr. Ram? Because I have seen interview of yours, and I really like the way that you approach this understanding of RANTES, like garbage trucks and garbage. So can you explain to us in the same way? Because many people are not immunologists, are not virologists here, and we are talking about CCL, because I really understand that people are more used to know about interleukin 6, TNF alpha, and VEGF, but those ligands, those chemostatic substance, we are not so used. And now we are seeing that CCL5 plays a big role in the disease. So if you can explain to us the same way that you have done. I think it's one interview with Dr. Mubin Said, but it really helped me understand too. Sure, Dr. Peck. You know, one of the things when I use these analogies is to sometimes it gets very complex, and not only do we need these consultations we do is to explain to the patients. It's empowering patients end of the day, so they know that's our approach. If you're going to put a medicine in your body, you got to know what's going on. The number of patients I've had over my career that I would ask them, what are you taking this for? And they have no idea. They just blindly. And I say, no, this is collaboration between patients and our physician colleagues and other researchers. And so I use these analogies so that everyone sort of can understand some complex things. So yeah, I use the analogy about the garbage trucks. Basically, the monocytes, the macrophages, what even we call them, that we found the S1 proteins in it. If they're the garbage, it's just your body's unable to clear it out. And those garbage trucks have an affinity. They love blood vessels. So I know Dr. Patterson brought up the whole fractalkine and the fractalkine system. Well, for in my head, what I envisioned was it was like Velcro. I'm sure over in Brazil, you guys have Velcro, and what happens? It's almost like if you're putting, it's like where the monocyte or the garbage truck sticks to a blood vessel like Velcro.
And I always tell the patients and the physicians this point. The reason I say Velcro is when you give a statin class of medications, okay, the textbook answer is it inhibits the production of fractalkines, decreases VEGF and SCD40L. But what does it mean? In my mind, I envision you put a piece of paper between Velcro and you prevent it from sticking. So that's mechanism number one. Now, these activated garbage trucks are going to send out inflammatory markers. And when they stick to the blood vessels get inflamed and they send out inflammatory markers. That's what the panel has done. It's picked up what specific markers are elevated. And our team, what we do is our role as clinicians is to basically, we picked up the signal is to interpret it in a way that we can come up with a clinical actionable plan. And one of the markers that is in the panel is RANTES. And RANTES, one way, I mean, there are different analogies we've used, the honey and the bees. And another one I like using is text messages. So what happens is this activated garbage truck, when it gets activated and it irritates blood vessels, both of them can release RANTES, or a way of looking at it, they send a text message out to other immune cells telling them, come over here, we've got a big fight going on. So that one garbage truck will call other garbage trucks, which are immune cells, and they come because they're getting that text message RANTES. Now, each of those individual garbage trucks that come in, they have their own inflammatory markers. They have the IL-2 and the IL-6 and the IL-8s and whatnot. And so what a drug like Maravirac does, Dr. Patterson mentioned, it's not an antiviral, it's not an anti-inflammatory, it's not an immunosuppressant, it's an immunomodulator. It's a way of like resetting the game board. And what it does by blocking the CCR5 receptor, it's almost like you're putting a cover over the cell tower. So the text message is not being received by that immune cell, and they're not coming to the fight. And so what you're doing is where mechanism one, we prevent the immune cell from sticking to the blood vessel. Mechanism two, we're just preventing them from even coming in the first place. Yeah. And of course, that's the beauty of it, because if the cell, if the monocyte cannot stay inside the vessel, and if the information cannot spread in our body, we can treat long COVID and the long COVID association disease. Of course, there are more details in case of ME/CFS, but I think these mechanisms explain the successful in the treatment of all the disease, all of those disease with the same therapeutic scheme. Because that mechanism of antigen persistence is also at play in post-treatment Lyme disease, where these non-classical and intermediate monocytes can carry the cell wall of Borrelia and Bartonella for years, if not decades. Because what happens is everyone asks this, well, they have these cells, they die in 7 days. Well, when they are presenting antigen, it short circuits their apoptosis program, so they become immortal, and so they can keep circulating and circulating and circulating, but they must bind to fractalkine. So if you block them from binding to fractalkine, you reactivate their apoptotic pathway, and they die. And we've shown in patients doing serial S1 determinations that treatment with Maravirac and statins causes the S1 protein to go down. Then the number of cells that carry the S1 protein go down over time. I mean, that is absolutely critical. But it's the same cells doing the same damage in Lyme. And we published in 2009 that those cells can be infected by hepatitis C, forming a extrahepatic reservoir for hepatitis C. So Ram is so on top of this that these cells are garbage cans, right?
They are viral garbage cans. The intermediate monocytes are the only ones that can be infected by HIV because they express high levels of CCR5. Non-classical monocytes express high levels of CCR5 and the fractalkine receptor. And then also the intermediate monocytes express, CD81, which is the putative receptor for hepatitis C. These cells also carry Zika and dengue fever through the blood-brain barrier into the brain. This is not new. This is not, we're excited that we discovered it in long COVID. But the fact is, you know what? These cells are doing what they've always done with viral infections, and they make it worse because they cross the blood-brain barrier and they bind to blood vessels. And that's why in all of these chronic inflammatory diseases, we're seeing this endotheliitis, this vascular inflammation pattern across all of these different chronic inflammatory conditions. Yeah, and talking about this, I think it's last week. I don't remember well, but I read a paper that people that are getting COVID again and again, they uh, they generally has low CDA2. So we maybe we are preventing severeness of one next COVID, for example, because I have been seeing it in patients. They are treating long COVID. Here we don't have Maravirac, so some patients has some CD8 very low, and then one severe infection or one second COVID infection will lead to a severe one. So Right. I think it's one pattern that maybe we are going to break to, and that's that led me to other question that it's I knew that it's gonna be here about Maravira, because we have in Brazil it's very bureaucratic to be able to have Maravira, because just our government can decide if you can have or not, and it's just for HIV patients and in certain cases. Of course, the doctors can prescribe, but the pharmacy will not have, for example. Right. So Well, there's and we're working on that, but there's ways to order, as long as the physicians will prescribe, there's ways to order it from India, FDA approved okay, manufacturers in India. So I'm not concerned that you won't be able to get Maravirac into the country. I mean, obviously with we can help with that. We're going to help with that. We have some other combinations that are also good, but obviously that's our big combination, especially for the patients who cannot get out of bed. I think it's so important to have that. But the other thing about Maravirac is you saw from that first paper how much CCR5 antagonists raised the CD8 T cell count. I mean, I've never seen another drug like that. And what it also does is it increases granzyme A, which are the little bullets in the CD8 T cells that destroy the virally infected cells. So it's a critical part of treatment, and to keep the other chronic herpes family viruses from reactivating. and it's safe in children too. Yes. Yeah, because We you used to can use use it it. in 2 and 3-year-olds because HIV infected babies got almost
exclusively got infected by R5 isolates, which would be prevented from infecting with CCR5 antagonists. So, and then we have a great paper, obviously, on the safety in pediatric population. So, I think we are with the hour and 15 minutes here. Is there any time for more one or two questions, and then Sure. we go? Are you tired, Dr. Dr. Bean? Dr. Bean would go for another hour. So yeah. So we'll take 2 hours, Bruce. We've done 3-hour webinars before, Yeah. where Bruce and I are drinking Coke and eating candies, and drinking coffee just to stay awake. So we're okay. Yeah, drinking Coke, the American champagne. Yeah, the American champagne. So, I will ask you the one question, the last one, and then I will stay a little bit more with the doctors that want to know, that don't understand English so well, and I think I will can pass through some information, but I will do this last question that actually there are the second part of this question. Is there a way to get cured with statins alone? And this is one question. And the other one is about multiple shots. And that is clear for me and for the Incel DX team that we are not anti-vax. We are not gonna discuss this. And I really like when Dr. Bruce and Dr. Ram generally says that if it is broken, we are here to fix, and that's the mantra. Yeah, their mantra. But what I have been seeing is with people with long COVID, as many shots they are receiving, it is worsening their symptoms. So, is there kind of research or something that are you working on? Because the mechanism, because of course, if you give some other inflammatory shot or other inflammatory input in a person that are inflamed, there is inflamed, of course there's going to be more inflammation. So what are your point of view, and what do you think that we can do, if we can do something about it? It's Janaína asking. No, it's Janaína asking here. What's your opinion about vaccinated ones that have more long-haul symptoms relapse more often than non-vaccinated people? Yeah. In general, we in our long COVID patients, we really we hold off on vaccines until we get their immune system back to normal, and then if they want to get the vaccines, we keep them on the medication. At least from my standpoint, we want to continue to protect the blood vessels when they get vaccinated. And I think in general, they've done well if we wait until we get their immune system better, and then we keep them on medications while they get the vaccine for 2 to 4 weeks. And then I think they do well after that, at least in my experience. And what about statins alone? That was the second. Yep. So in fact, everyone that I talk to, if they're going to get a vaccine, I always ask them if they're on statins, and make sure that they are, because at least I think that affords some protection to their blood vessels following vaccine. So, thank you. I just want to thank you, Dr. Bruce, Dr. Ram, Chris. Thank you very much for all your kindness, especially
with me, with the patient, with the patient. I am I have been seeing many Bruce and Ram talks, and I'm not just now a doctor that we work together, but a fan, a real fan. I really enjoy the work of Bruce, Ram, and in CellDX. I really try to use a little bit of your speech, your way to explain things, and I think we are very aligned in terms of treatment, and it will be an honor to be a part of the team. So if you want to say everyone, if want to say a little bit, say short words to to say goodbye, it will be very great. Well, we are so thrilled to be in Brazil right now, and I'm very excited to work with you and all the other physicians in Brazil to treat this second pandemic. We have 20 to 30 million long COVID patients in the United States, and it's costing the United States somewhere around $250 billion in disability and care for long COVID. So, I think it's going to have tremendous economic impact if we can help. And I think that's what's important. And the other thing I'll mention is make sure and register at www.covidlonghaulers.com to get the testing. So that's the one thing that we ask, and that smooths out the process. If whether it's testing or telemedicine. Yeah, if the person fill the form in this site, there will be somehow it will be linked to the SynLab, and this person will be able to do the test and to be called for a consultation, for example. Right. Okay, so it's going to be one registered. That's the idea. That's right. Yeah, that's the key thing. I was going to try to put it in the chat, the actual link to the patients, but I couldn't. I was trying to do it here a few minutes ago, and I couldn't do it. We have a private chat here. If you want to put. Okay, I'll put it there. Here, yeah, I can put in the. Great. Here it is, right here. There you go. I'm gonna put it. Great, thank you very much. I was trying to do it and I couldn't get it in quite right, so. This is the. Yes, that's it. The site that patients have to subscribe, right. And all the magic will happen from there. Right, the information's there. They register first on the site, and then as Bruce said, Dr. Patterson said, they go to get their tests done. Once they have the results, they go back to this area and register for the video consult. So there's 2 steps. Okay. I will explain because there are many questions about it, but I think I got it, and I will explain. And thank you. And there is any date to start the official beginning? If a person it's now want to subscribe today, is it possible? Yes, okay. Absolutely. Go. The SynLab Brazil team is on it. If they register, they will hear from the team within 2 or 3 days. Okay. Very fast. Thank you very much. So Dr. Ram, thank you. And yeah, thanks. Thanks, Dr. Peck. Thanks, everyone. Thank you for the opportunity. Yeah, thank you. Yeah, thank you very much. And I will be here for more 15 to 20 minutes to answer questions in Portuguese, but we'll talk to you later in the week and start the okay. But it's
I'm really happy because I am seeing the chat, and there are really mainly physicians, some nutritionists too, but main health workers, and they are staying with us for an hour and a half, and in the middle of a week, and I think it's a good way to begin. So thank you very much, and I appreciate your work, and I am look forward to bring it and to help here in Brazil. Fantastic. Thank you. Bye. Minha gente, muito legal, né? Muito legal. Estou aqui para dúvidas. Por favor, vocês entenderam, basicamente, né, para os alunos que estão acostumados com as coisas que eu falo, não há, isso é uma coisa que me deixa feliz, né, porque não há nenhuma novidade ali em termos de fisiopatologia ou de algo que mudou. Só que agora, né, a partir de hoje, a gente tem a oportunidade de oferecer para o nosso paciente. Deixa eu ver aqui o que a Cris Meda colocou. E, Lélia, eu espero que eu não tenha passado vergonha aqui, mas quando eu embesto a falar, eu não ligo muito se eu falei muita besteira, não, mas se eu falei, você me desculpa. Lélia é minha professora de inglês aqui. E esses caras, gente, que estão aqui, né? Eu falo assim, essas pessoas que estão aqui, são pessoas assim que são muito importantes nessa minha formação, sabe? Essas pessoas, elas descobriram tudo isso, elas fizeram telemedicina com o mundo todo, elas foram as primeiras a acreditar nos sintomas. São 40 mil pacientes tratados, claro, sempre tem os não respondedores, mas elas conseguiram aliviar o sofrimento de muita gente, elas conseguiram tirar o pós-Covid desse protótipo de uma doença politizada, né? E eles já estão no mundo inteiro. E faltava o Brasil, e na maior parte das vezes, isso eu quero que vocês entendam, na maior parte das vezes, na Europa inteira, em Israel, eles entraram, a IncelDX entrou lá via governo. E aqui a gente realmente está fazendo, entre aspas, um milagre. Porque o movimento que a gente fez do pós-Covid, associado ao grande congresso que o Médicos pela Vida fez, e eu conversei com o presidente, né, enfim, do laboratório sobre isso, fez com que eles quisessem vir para o Brasil. Então, um dos únicos países que não estão vindo, né, de portas abertas pelo governo, não foi alguém do Ministério da Saúde, não, eles vieram atrás das pessoas interessadas aqui. E isso é importantíssimo, porque agora a gente tem contato direto com as pessoas que mais sabem disso no mundo. E a gente, óbvio, né, quanto mais a gente puder fazer, quanto mais a gente entender o método, quanto mais a gente prescrever, quanto mais a gente... Não acho que é para todo mundo, a gente vai discutir isso, né? Não é para todo mundo, mas eu acho que várias pessoas, principalmente as pessoas mais refratárias, vão se beneficiar, e não chega num preço super absurdo, tá? E mais ainda, não está chegando só o teste. Então, a gente vai ter teste, vai ter a possibilidade de interpretação local, e aí eu vou precisar de muita gente para me ajudar com isso, eu já estou dizendo, e, obviamente, essas pessoas para me ajudar,
vão ser retiradas da formação, e a gente não está tirando o médico assistente da jogada, porque vai ser uma consulta tripla ou um report. E além disso, a gente vai ter acesso direto às pessoas que mais sabem no mundo, né? E que podem, enfim, dar aulas semanais, eles têm rounds, etc. Tal. Então, é realmente uma coisa importantíssima que está acontecendo aqui. Eu acho que a ficha de vocês só vai cair um pouquinho mais para frente. E mais ainda, eu acho que a gente vai revolucionar muita coisa dentro da reumatologia, a própria fibromialgia. Provavelmente o pós-Covid vai ajudar a entender muito com esse painel de citocinas. Então, assim, né, eu não sei, talvez se vocês conseguiram pegar. É difícil, gente. Eu vejo as pessoas perguntando assim, tem tradução simultânea. Gente, quem sou eu para botar alguém com tradução simultânea aqui? Gente, vocês entendem? Eu sou uma pessoa, cara, que conseguiu ter o presidente de um dos maiores laboratórios do mundo numa live presente comigo, o CEO de uma das maiores companhias numa live comigo. Eles procuraram porque viram o movimento que eu estava fazendo. Então, isso aqui não é evento, isso aqui não é uma coisa... vou botar tradução simultânea? Eu não, cara. Não sou eu que preciso disso aqui, não, cara. É vocês que precisam. Isso aqui não faz parte do curso, isso é uma coisa para a gente oferecer para os nossos pacientes. E também isso aqui é uma oportunidade real para o médico de entrar em outro mundo. Entendeu? Assim, então, assim, eu quero que vocês entendam que eu sou uma pessoa simples exatamente igual a vocês, sem estar munido de absolutamente nenhum interesse assim, meu Deus, eu vou ganhar rios de dinheiro com isso. Não. E outra coisa, eu vou fazer parte do time da IncelDX, né, para começar absolutamente ali no primeiro momento de graça, para ajudar como eu fiz há um tempo atrás, só que agora eu vou poder atender pacientes brasileiros, né? E isso não vai ser assim, né? Porque depois a gente tem a perspectiva de montar um time mesmo, né? E aí para atender o mundo inteiro, né? E a gente atender no sentido de aconselhar, né? Porque principalmente a América Latina. Então a gente aqui também tem uma grande oportunidade de trabalho, que é montar um belo time para atender a América Latina com esse modelo, né? Já que a gente fala português, a gente arranha espanhol e muitos falam inglês. Então, dito isso, dado aqui meu relato pessoal, eu queria aqui... Olha o Saulo aí. Pô, Saulo, meu amigo, tenho certeza que você está à frente dessa revolução, Guilherme. Parabéns, meu amigo. Saulo é um grande querido amigo e ouvir isso dele tem um peso especial. Bom, vocês querem fazer alguma pergunta? Provou que falar inglês é essencial. Assim, não dá. Isso aí eu falo assim. Médico que não fala inglês fica... Não, assim... Vocês acham que a Covid vai estar nos livros quando? E como? Né? Em português. Então, isso foi... Aliás, eu gostei dessa pergunta, Tatiana. E a Lely está aqui porque isso é fundamental, tá? Isso é fundamental. Olha só, falar inglês é fundamental. Por quê? Porque a pandemia vai quebrar barreira e a pandemia, junto com as próximas pandemias, vão quebrar barreiras. E o médico brasileiro é muito bom. E eu ouvi de todos eles. Nós adoramos os médicos brasileiros. Temos um problema com a língua, mas nós adoramos o médico brasileiro, que é simpático, que consegue adaptar o tratamento, né, que tem uma
carga prática de consultas muito maior do que os médicos do mundo. Então, é fundamental mesmo, tá? Não é uma discussão, minha língua mãe, não é isso, né? A partir do momento que surge uma doença nova, essa doença vai ser descrita em inglês. Se você não souber, você vai precisar de alguém como eu para traduzir para vocês. E se eu tiver má intenção, vocês vão ficar ligados na minha má intenção, e vão ter menos possibilidade de trabalho e de crítica em relação a isso. Bora lá. Vamos lá. Como podemos trocar conhecimentos sobre o painel? Eu vou trazer esse conhecimento. O painel, né, ele já é explicado, uma parte dele, nas aulas do curso, tá? Mas as quebras do painel sobre quando ele te leva mais para fibromialgia, quando ele te leva mais para MCFS, para síndrome da fadiga crônica, quando ele te leva mais para síndrome pós-vacina, elas foram publicadas há cerca de um mês, né? Então, provavelmente, eu vou para lá treinar, né? E aí eu vou trazer essas informações para vocês. Então, essas informações vão ser dadas, né? E é treinamento. Então, por exemplo, enfim, eu posso fazer uma aula sobre o painel de citocinas, isso não é nenhum problema. Agora, tem que saber muita imunologia, mas muita imunologia básica antes, para poder entender, tá? Assim, IL-8 e IL-13. Você vê, eles falam, IL-8 e IL-13. Então, IL-8 alta, ou é Lyme ou é pós-vacina, né? Então, cara, você tem que perguntar para o cara se ele já tem história de doença de Lyme, se já foi picado por carrapato alguma vez, ou se ele tomou uma vacina. E faz diferença, porque é simples, né? No protocolo deles, o Lyme, ele vai tomar o maraviró, que é estatina e antibiótico, e no pós-vacinação ele vai tomar o maraviró, que é estatina de 6 a 12 semanas, né? O que Lyme a gente não tem tanto no Brasil. Ou será que a gente tem e a gente nunca diagnosticou? Então, a experiência do Brasil vai ajudar a gente a saber isso. Bora lá. Perguntas ou eu posso... Alex, an epic day and moment with the presence of the best mentors, teachers, and supporters who guided us and will continue to show us the best therapeutic tools to restore the will to live to patients. Você vê que nós... Vocês estão... Obrigado, Alex, thanks. Vocês entendem que a gente aqui está saindo da caixinha? Que a gente aqui está realmente fazendo alguma coisa pioneira? Que a gente realmente tem alcance internacional? Vocês entendem que isso vai ser usado, né, lá fora por eles, e que as pessoas que tiverem e que estão comigo vão... Não sou eu, não se trata de Guilherme. Vocês entendem que o movimento que a gente está fazendo está dando certo? Entendeu? E eu não suporto essa história Cara, eu preciso que vocês parem com esse negócio do... como é que é o negócio do vira-lata, complexo vira-lata? Ai, mas vai ser muito caro. Ai, mas não sei das quantas. Ai, mais isso. Ai, mais aquilo. Meu amigo, eu falo isso sempre. Há 3 anos, você entrar na farmácia e fazer um teste genético no seu nariz por um farmacêutico ou por um cara que não sabe absolutamente nada de ciência, era impensável. Hoje você faz um PCR. Há 5 anos atrás, você não tinha... Hoje em dia, né, diferente de 5 anos atrás, você precisa de um diagnóstico histopatológico baseado em imunohistoquímica para ser aceito no SUS se você tem um câncer. Não esqueçam o que eu vou falar.
essa história de dosagem de citocinas e de reconhecimento disso, isso é o futuro das doenças imunológicas, principalmente. É o futuro. E tem que aprender a usar agora. E quanto mais a gente souber, quanto mais a gente tiver interesse, quanto mais fazer esse movimento, a tendência é baratear. O teste para a Covid era uma fortuna no início e agora é de graça, em um ano. Né? Tudo bem, tem várias questões econômicas, mas assim, pelo amor de Deus, né? Assim, eu garanto, se eu não me engano, o teste aqui no Brasil está saindo 2.000 e poucos reais. Eu garanto que o cara ele vai pagar isso, vai dividir lá em 10 vezes, sei lá, vai pagar isso para se livrar dessa doença, e quem tem vai fazer, se não já gastou o triplo disso, né? O meu próprio curso é mais caro do que o teste. Isso porque é o preço que está chegando, entende? Então, assim, cara, vamos parar com isso, porque eu tenho um ideal, que é oferecer isso no SUS. Esse é meu ideal. Esse é meu ideal. E eu não acho que a gente vai deixar de conseguir, não, tá? Mas a gente precisa do entendimento e de fazer bom uso disso. Bom, você fala alguma coisa sobre imunologia necessária para estudar? Bem-vinda, prazer em me conhecer. Meu nome é Guile e o seu é Irene. Com certeza nós estamos nos conhecendo hoje, que fale muito. Então, ó, aí é que tá. A Sandra fez essa pergunta, ele respondeu. O uso aqui não tem nada... Sandra, é o seguinte. Isso é uma coisa que sempre confundem, eu vou responder. Esquece a relação entre o maraviroc do HIV e o maraviroc do pós-Covid. O que a Sandra fala é: o maraviroc tem uma ação específica no HIV, porque o CCR5, que é o receptor que o maraviroc bloqueia, ele também é um receptor por onde o vírus HIV entra. Só que o vírus HIV entra por outros receptores. Então, para você fazer o maraviroc, você tem que fazer uma análise da célula do teu paciente e ver se ele só tem receptor CCR5. E aí, se ele só tivesse receptor CCR5, né, ou tiver a maioria de receptor CCR5, aí o governo libera. Só que a ação aqui é completamente diferente. É completamente diferente. Né? A ação aqui é impedir do monócito ligar no vaso sanguíneo pelo mesmo receptor. Então, não faz sentido pedir essa pesquisa para o paciente. Não faz sentido. Então, qual é o segundo movimento? O segundo movimento é pegar essa medicação, que é uma medicação que não tem patente, né, e fazer com que ela chegue mais barata no Brasil. Ah, mas eu não sei, não conseguiu. Bicho, a gente conseguiu trazer o exame para cá, a gente conseguiu trazer a IncelDx para cá. A gente vai conseguir trazer também. Vai ser caro no início? Vai ser caro no início. Vai baratear no final? Cara, tem que baratear no final. Quantas pessoas em casa não deixam de ir para o trabalho porque não conseguem mais viver? Tem que. O governo, as instituições, elas vão ter que olhar para isso alguma hora. Então, você tem duas posições. Ou você fica sempre vivendo essa história de ser um vira-lata, isso não é assim, que vai caro, não dá. Ou o cara entende que eu vou aprender agora, vou oferecer, se meu paciente puder fazer, ele vai fazer, quem quer dar um jeito, né? E a gente vai se movimentar para mostrar com dados que isso ajuda, né? E para convencer as pessoas a baratearem os custos cada vez mais. Essa é a ideia. Mas a gente tem que começar. E eu, maluco, comecei esse negócio sozinho. Desculpem falar, mas essa é a verdade. E agora tem 500 médicos comigo e 150 agora numa live. Isso não é pouca coisa. Então, a gente consegue, sim.
Mas, cara, desculpe falar, mas essa energia do viralatismo, cara, isso me deixa irritado. Entendeu? Me deixa irritado. Eu costumo dizer, se você vender um iPhone 13, pelo preço que é o teste, que é a consulta, não sei o que, o cara, pé rapado, ele vai comprar, porque ele enxerga valor, ou na saúde dele, ou no iPhone 13. Aí, assim, é claro, gente, que existem exceções para isso que eu estou falando, entendeu? Mas é que essa cultura de pegar e pedir desconto na manicure não serve para medicina. De pedir desconto no biscoito Globo da praia, que a gente tem aqui no Rio, é R$5. Ou faz por 4, você já tem mania de fazer isso. Então, isso não serve para medicina. Entendeu? Isso não pode servir. É só isso que eu advogo contra. Entendeu? A gente precisa entender que as coisas têm o seu valor e têm o seu preço, e a gente tem que lutar para que as coisas fiquem mais baratas. Agora, não entrem num complexo de que não vai dar certo porque já está dando certo, tá? Eu tenho a nata mesmo. Bom, desculpe, mas o SUS é mais caro, é o mais caro e ineficiente plano de saúde do mundo. Só não percebemos porque o dinheiro é retido na fonte. É verdade. Vai se machucar e quebrar a cara nos Estados Unidos como estrangeiro lá, sem plano de saúde, para ver o que acontece. Você vai ser tratado e depois vai chegar uma conta que vai te comer a alma, né? Essa que é a grande verdade. Bom, minha gente, live importante. Eu não sei se tem... mais 5 minutos para saber se tem alguma pergunta técnica, alguma coisa que vocês querem saber. Eu queria pedir aqui uma coisa para vocês. Eu vou trazer muito conteúdo no YouTube, mais agora sobre pós-Covid. Eu estou muito em contato com a IncelDX. Eu quero traduzir essas coisas todas naqueles esquemas de desenho, as coisas que eu faço, não só dentro do curso, mas fora dele. Então, se inscrevam aí no canal, façam essas coisas todas que todo mundo pede, né? Se inscreva, ative o sininho e não sei o quê, que isso é uma coisa realmente importante. E fico aqui à disposição mais 5 minutos para responder perguntas. Você falou que o exame já está aqui. Como fazemos para ter acesso a ele? Você tem que fazer um cadastro nesse site, covidlonghaulers.com/patients, né? Você vai fazer um cadastro nesse site, vai botar que seu país é o Brasil, e aí você vai ser contactada em até 48 horas para marcar o seu exame, e depois você vai ser convidada a fazer uma teleconsulta. Isso é uma coisa legal também, tá? Olha só, isso foi uma coisa que eu quis colocar como uma coisa que é prioritária. O exame eu recomendo que se faça o exame junto com a telemedicina, mas são coisas separadas, tá? São coisas separadas. Porque o médico pode querer interpretar o exame só ele mesmo. Tá? Então, você se registra, você faz o exame, e aí você, se quiser, vai marcar uma consulta de aconselhamento com o seu especialista da IncelDX. E aí ele vai interpretar e vai sugerir um tratamento. E nessa consulta, o seu médico vai receber um link e ele vai ser convidado para participar dessa consulta. Se ele não quiser participar, vai ser gerado um report. Não sai nenhuma prescrição desse tipo de consulta, até porque você vai ser atendido, às vezes, por alguém, né? Tem um mínimo que fala a sua língua, né? Mas alguém de outro país, tá? Então, muitos vão ser atendidos no começo por mim, né? Então, eu vou ter, provavelmente, a oportunidade de
a Cristina pediu um exame. Aí a paciente da Cristina recebeu o exame, aí a enfermeira da IncelDX vai marcar uma consulta, vai convidar a Cristina, e aí vai ser uma consulta Cristina, eu e a paciente dela, e a gente vai discutir o caso. Né? Então, no começo vai ser assim. Sim. Ah, não. Então, desculpa, Maria Alice, na verdade você tem que pedir para o seu paciente entrar e se inscrever. E aí, deixa eu ver aqui, porque o nome do exame... Quer ver? Deixa eu fazer uma coisa aqui. Deixa eu fazer uma coisa aqui. Então, olha só. Esse é muito simples, tá? covidlonghorrors.com/patients. Isso, obviamente, vai ser traduzido nas próximas semanas, né? Quando ele fizer o login do Brasil. Vai registrar para o teste. Depois, né? O laboratório vai contactar por e-mail para fazer o painel. Você vai receber o painel e, no passo 4, você vai ser conectado com o nosso time clínico e vai receber um aconselhamento de tratamento. Tá? Isso é o seu paciente que tem que fazer. E você, tá vendo? Já está aqui na SimLab de São Paulo, e aí que chama, tá aqui, ó. Esse é o SimLab de São Paulo, tá? Já em português aqui, ó. E aqui já tem um código dentro da SimLab 8953, chama Perfil Imunológico Painel de Citocinas, tá? Coisas que vocês vão perguntar e eu não sei responder ainda. É só em São Paulo, por enquanto? Provavelmente não. Provavelmente a SimLab tem uma logística de coletar exames em vários laboratórios e levar para São Paulo, né? Aí a gente vai ter que ver com a SimLab quais são os postos de coleta. Mas o médico, ele tem que fazer duas coisas. Ele tem que pedir, né, esse exame aqui, ó, perfil painel de citocinas, perfil imunológico, painel de citocinas, e ele tem que pedir para o paciente se inscrever no covidlonghorrors.com/patients, tá? Obviamente, gente, é claro, é óbvio que isso vai atender inicialmente a classe A, é claro, né? Ninguém pensa ao contrário, isso vai atender inicialmente a classe A, mas com uma boa logística e com uma boa geração de dados, assim como aconteceu com várias doenças que vieram aqui para ficar, e eu dei exemplo de algumas delas, né? O maior exemplo é o diagnóstico por PCR da própria Covid. A gente, com o tempo, vai conseguindo levar isso a outras classes, vamos dizer assim. Maria Alice, eu respondi, tá? É que eu quis dizer que você tinha que falar para o seu paciente fazer isso. Basicamente, 2 passos, né? Esse exame é particular, qual o valor? Aí tem que ligar lá para a SimLab. Eu não vou falar aqui em valores, eu não tenho nada a ver com isso, mas é particular, tá? É particular e só vai ter reembolso de plano de saúde e etc. e tal, se entrar no rol da ANS, e aí para entrar no rol da ANS, aí é uma outra luta, né? Gente, preste atenção, esse exame, ele foi validado esse ano, tá? Então, a gente está falando do exame que foi validado esse ano. Bom, fiquei confusa. Os médicos que estão fazendo o curso são coisas diferentes? Não entendi a pergunta. Quem vai coletar o sangue, por exemplo, aqui em Brasília? Não tenho a menor ideia.
Mas olha só. SimLab, você já tem aqui, ó. Vamos lá. Deixa eu fazer aqui uma coisa para vocês. Tadã. Bom, gente, assim, entrem, ó, é porque eu não consigo colocar olha só. Vocês têm que entrar aqui no site www.simlabsd.com, tá? E aí vocês vão lá buscar exames e vão achar o perfil imunológico, que tem 8953 como seu código. Vocês vão ligar para lá e vão perguntar, olha, onde que eu coleto sangue para fazer esse exame aqui em Brasília? Aí já vão saber. E se não tiver em Brasília, aí nós aqui vamos fazer o papel e falar, Dr. Bruce, olha, estamos com esse problema de logística de coleta de exames, só estão coletando em tais e tais estados. Porque a SimLab tem uma redistribuição aqui, né? Beleza? Não, eu não tô, Cristina, eu não tô achando ruim, não. É só porque, assim, eu quero só que vocês entendam, tá? E me entendam como alguém que não é da parte burocrática dessa história, é da parte médica. Sim, isso ser... Eu tive que mandar já uns 10 pacientes viajar para os Estados Unidos para fazer isso. E agora, isso está muito mais acessível, né? É muito mais fácil você coletar exame em Brasília, mandar para São Paulo e ter o resultado. E a gente tem um time de telemedicina que vai incluir o Brasil no calendário deles. Então, a parte médica e a parte de educação médica, porque se isso crescer, a gente vai precisar de gente para fazer essas telemedicinas, né? Que saibam vocês que essas telemedicinas, elas são, em geral, cobradas, não serão ali repassadas para mim, porque eu abri mão no primeiro momento, mas no futuro elas, obviamente, serão cobradas. Isso vira também algo muito bom para o médico saber interpretar esse tipo de exame, né? Então, é isso que eu queria dizer para vocês, mas a parte burocrática eu realmente não sei. Não, gente, sei que ninguém achou ruim, não. Eu tô vendo aqui a Cristina. Não é por isso que eu tô falando, não é porque a gente vai descobrindo e entende. É porque o que acontece? Eu tô achando engraçado, Cristina, pelo seguinte, é porque percebam, eu acho que vocês, em geral, não estão se dando conta do momento. Geralmente, vocês recebem pronto. Algum representante do laboratório vai lá e diz, olha, a gente tem esse exame aqui, nutrigenômica, que foi validado assim, assim, assado, está disponível nesse laboratório tal, eu não sei o quê. Só que esse processo, só que para o representante chegar a você e falar isso, ele já correu o mundo e já está todos os processos estabelecidos. Aqui, a gente está fazendo isso junto. A Ana Paula, não sei se ela está aí, a gente tentou numa reunião com outro laboratório, e ela também está de prova, se ela estiver aí, que não tem absolutamente nada envolvido de dinheiro, e eu não teria problema em falar isso, né? Porque eu entendi no primeiro momento que esse é um exame necessário
para vários casos, não para todos, mas pelo menos para casos refratários. E a gente tem muito caso refratário. Então, a gente está fazendo o processo junto, a gente vai descobrir junto, a gente vai entender os problemas juntos, a gente vai buscar as soluções juntos, a gente pode ter contato direto, né, com as pessoas que resolvem os problemas, que estavam ao vivo, inclusive com vocês. Então, assim, nós agora somos o topo, como eu havia avisado, o topo ali da cadeia alimentar. No entanto, teremos problemas de topo de cadeia alimentar, entendeu? Não vai chegar a informação assim certinha para vocês. A gente está dividindo isso, tá? Guilherme, está difícil entender a dinâmica da nossa participação no laudo. Não tem dinâmica nenhuma. Vocês não vão participar de laudo nenhum, por enquanto. Entendeu? Não entendam isso. Não tem laudo. O exame não tem laudo. O laudo do exame, ele é baseado, ele vem pronto e ele é baseado, né, numa teleconsulta de aconselhamento. Nesse momento, eu vou ser o responsável brasileiro por fazer isso. No entanto, se tiverem mais de 20 pessoas, eu já vou ter que ter alguém para me ajudar. E, obviamente, as pessoas que vão me ajudar vão sair do curso e vão ganhar para isso e vão treinar para isso. Né? E é óbvio, claro, as pessoas confiaram em mim lá no começo. Né? E aqui, né? Deixa eu até ver aqui, tá? E eu fico muito tranquilo de falar isso aqui, né? Deixa eu ver só uma coisa aqui importante. Aqui, ó. E nesse momento, uma consulta dessa ali, o acompanhamento de 20 minutos, custa exatamente $259, né? Então, olha. Então, você poder atender pacientes americanos e ganhar $250 por 20 minutos é uma possibilidade real a partir de agora. Né? No Brasil, isso, a princípio, a gente pede que não seja assim, por isso que eu assumi a bronca. Vocês entenderam? Não. Vamos lá. A dinâmica é assim. Eu agradeço muito. É isso, Etevaldo. É isso também que ainda não entendi. Em relação ao acompanhamento e tratamento do nosso paciente. Então, o tratamento do seu paciente vai ser feito por você. O que você vai ter a possibilidade é discutir o caso com alguém da IncelDX se você quiser. É isso. Você vai oferecer, olha, existe uma equipe que faz telemedicina e aconselhamento. A gente pode discutir o seu caso juntos com os médicos especialistas do mundo. É isso. Ou, se você não quiser isso, você simplesmente pega o laudo e usa para fazer seu tratamento. Ou, se você não quiser participar da reunião, né, aquilo ali gera um report e você vai receber por e-mail o aconselhamento do que você deve fazer com o seu paciente. Então, você tem opções para tratar o seu paciente. Ficou claro? Isso é importante, tá? Ficou claro, assim, porque qual era a grande questão? A grande questão é a seguinte, o painel de citocinas, ele pode ser um exame. Eu não quero ter interferência de ninguém na conduta do meu paciente. Eu peço o painel de citocinas. Agora, eu quero que o meu paciente faça o tal do painel completo. Ele vai fazer o painel e vai ser aconselhado numa consulta com um especialista da IncelDX.
que fala português. No caso, vai ser eu, nesse primeiro momento. E aí, esse aconselhamento, ele pode ser marcado para que os 3 pacientes, o especialista da IncelDX e o médico estejam juntos, para que o especialista da IncelDX esteja junto com o paciente e isso gere um relatório de sugestões para aquele teu paciente. É isso. Mas não vai haver prescrição, tá? De quem estiver do lado da IncelDX. Até porque não se pode garantir que serei... Por exemplo, eu vou atender um paciente na Venezuela, eu vou atender um paciente na Bolívia, você daqui a pouco, se esse negócio crescer, né, você vai atender um paciente nos Estados Unidos, se você falar inglês, por exemplo, né, e aí você vai ganhar para isso e vai fazer um aconselhamento. É isso. Fez sentido? Bom, mais uma vez, o laudo que eu me referi é esse report, né, depois de uma consulta com o paciente. E eu não posso garantir que isso vai acontecer. Eu terei maior prazer do mundo em botar o máximo de pessoas para dentro, se eu puder, né? Aliás, se alguém quiser fazer isso no meu lugar de graça, fique à vontade nesse primeiro momento. Eu estou tentando abrir um espaço para que depois... E assim, Etevaldo, especialmente para você, laudo foi simplesmente a palavra que eu usei, tá? Mas, veja, o que a IncelDX propõe é mais do que isso. É você receber um teste e ter uma consulta de 20 minutos com o paciente e gerar um report, que é um laudo, a partir dali. Sendo que isso pode ser feito em conjunto com o médico assistente ou não. Ficou claro? Ficou claro? Me fala aí. Como nós, nutricionistas, poderemos contribuir e estar nessa equipe? Ou é só médicos? Na equipe da IncelDX, por enquanto, médicos, tá? Isso não vale para nutricionista, nesse momento. Agora, obviamente, quanto mais gente tiver com diagnóstico de pós-Covid feito por exame, mais um nutricionista vai ser necessário. Até por todas as questões que a gente já viu. Não dá para tratar pós-Covid sem dieta histamínica. Vejam, todo mundo aqui sai ganhando direto ou indiretamente. Aliás, eu estou começando a ficar preocupado aqui, cara. Assim, vocês estão me deixando com a impressão de que houve alguma promessa direta de algum trabalho, algum ganho, alguma coisa, e essa promessa não existe. Não existe. Existe o potencial, é diferente. Tá? Porque, sinceramente, se sair daqui dizer alguém falando aqui, não, que o Dr. Guilherme disse que nós vamos participar da IncelDX, o Dr. Guilherme disse que nós vamos fazer isso, o Dr. Guilherme disse que... O Dr. Guilherme não disse nada disso. O Dr. Guilherme disse que eu tenho toda a vontade do mundo de fazer com que isso aconteça. E, se você olhar o meu histórico, você vai ver que muitas das coisas que eu tive vontade de fazer com que aconteça estão sendo feitas. Então, o meu compromisso é tentar. Agora, se tiver 10 pedidos, se não tiver paciente, se não pegar, não vai. É por isso que eu tô me colocando aqui para ficar de madrugada fazendo primeiro. Fechou?
Cadê o Etevaldo? Etevaldo, eu preciso saber se você... Isso é importante, tá? Eu quero saber se está tudo certo. Eu vou ficar esperando aqui você responder. Você vai ser a última pessoa que eu vou ler aqui. O Domingão tá aí, ó. Profissionais do século XXI como vocês farão a diferença nesse país do mundo. Exatamente. E outra coisa, olha só, a gente não tem um maraviroque aqui, né? Mas a gente tem o fator de transferência, por exemplo, que já foi colocado pelo Domingão. Será que ele não tem papel? Entendeu? Assim, será que realmente ele não tem papel? Será que a gente não pode... Porque a autonomia médica está garantida, tá? A autonomia médica está garantida. Você não é obrigado a seguir nenhum protocolo, né? Você existe lá as recomendações da INCELDEX, mas a autonomia médica está absolutamente garantida. Beleza? Não estou pensando em ganhar. Ser treinado... Etevaldo, isso eu vou ter o maior prazer de fazer, tá? Mas é porque eu não fui treinado ainda. Eu não fui treinado ainda. Por exemplo, para fazer o diagnóstico diferencial ali, entre doença de Lyme e síndrome da fadiga crônica pelo painel. Eu vou ser treinado, só que o que eu vou fazer? Eu vou levar o treinamento para vocês. Entendeu? Assim, essa que é a minha intenção. A minha intenção é levar o treinamento para vocês. Por quê? Porque à medida que isso for crescendo, vocês já vão estar treinados. Então, nós vamos treinar junto. Enquanto eu tiver uma aula, ou for para lá, ou tiver alguma coisa ali relacionada ao que eles estão... Porque esse painel é novo, né? Na época que eu fiquei lá, não tinha esse desdobramento todo do painel. Então, a parte nova do painel, eu preciso ser treinado. Só que aí eu vou ser treinado e vocês vão fazer o treinamento comigo. Não ali, naquele momento, mas eu vou levar para as lives dentro do curso, para as coisas que eu faço, as coisas que eu aprendi no treinamento. Por quê? Para que na hora em que vocês pegarem um exame, por exemplo, vocês já vão saber interpretar, e na hora que surgir uma oportunidade, se quiserem, para participar do programa, para vocês já estarem prontos. Então, esse é mais um compromisso que eu assumo, tá? À medida que eu for aprendendo mais coisas sobre o painel, essas coisas vão ser ensinadas por mim para vocês. Beleza? Aí sim, é isso. Serão infinitas possibilidades, mas infinitas possibilidades. Sônia, com certeza, esse painel de citocina, ele não vai parar por aí, né? A gente para doenças autoimunes, a gente usa muito o diagnóstico relacionado à combinação de anticorpos e não combinação de citocinas. Então, imagina a quantidade de doenças que não tem um padrão de citocinas, né? Não tem um padrão de citocinas, assim como as doenças reumatológicas têm um padrão de autoanticorpos, né? Então, assim, o painel de citocinas está para a dosagem de certos anticorpos, né? Como as doenças autoimunes que falam, vamos dizer assim, que estão mais lá no braço TH2, estão para as doenças que estão no braço TH1, né? Então, eu acredito que isso vai ser uma bela de uma revolução. E outra coisa, não só isso, né? Esse diagnóstico de alta precisão, baseado em painéis de citocinas, ele já é muito usado no câncer, né? Inclusive, existe alguns painéis da própria InCellDX que ajudam a saber qual tipo de sistema imune está ativado, o que precisa mais de reforço. Por isso que junta muito com as coisas que o Domingos falou para a gente nas aulas, né?
A Grace aqui falou, falaram sobre Zika e dengue. Zika e dengue, o que o Bruce Patterson falou, é que tem as maiores elevações de CCL5 que ele já viu. Entendeu? Então, isso pode entrar, né? Neuro dengue e neuro Zika, né? Então, isso... Cara, a gente está aqui no começo de uma era de... uma era onde a gente vai ter uma possibilidade de diagnóstico diferencial grande entre doenças infecciosas, imunológicas e relações a doenças neoplásicas. Doutor Guilherme, dependendo da doença hematológica, porque algumas têm as duas e outras têm mais celulares mesmo. Exatamente, eu acho que esse campo da imunidade mais celular, em termos diagnósticos, disso vai abrir uma possibilidade muito grande. Gratidão por Deus por abençoar e iluminar tantos médicos dispostos a missão. Fiz o painel, estava sofrendo 2 anos, 4 infecções por Covid. E aí, Ana? E aí? E aí? Depois conta pra gente. Bom, minha gente, muito obrigado pela participação de vocês aqui, tá? Eu fico muito, muito, muito feliz e satisfeito de ter aqui vocês comigo. Espero, né, ter trazido boas novas, como falei. Então, programa que traz o diagnóstico mais efetivo que a gente tem no mundo, tanto laboratorial quanto de aconselhamento médico com os maiores especialistas do mundo. E fiquei muito feliz, né, de ter ouvido da boca dos próprios caras, que eu sou um deles, né, estar aqui no Brasil, e vocês, a partir de hoje, fazem parte deles, seja solicitando exames, entendendo-os e com grandes possibilidades, na minha opinião, de participarem em algum momento lá na frente também. Eu agradeço muito o suporte de vocês. Veja, um médico convenceu quase 500 médicos e a gente fez coisa grande aqui, tá? Então, que isso fique de prova que a gente pode atingir lugares altos dentro da nossa profissão, simplesmente com persistência, bom relacionamento e muito estudo, que é a base de tudo. Um abraço para todo mundo, fiquem todos com Deus, e a gente vai se falando nos grupos, e à medida que eu tiver informações sobre treinamento e também sobre a logística de como tudo vai funcionar, eu mando sempre tudo para vocês. Um abraço e fiquem com Deus.